Ni Jumapili ya tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2024. Popote ulipo mtazamaji, natumai kwamba siku yako imekuendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa zetu za TV47 Wikendi. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Je, yuko wapi Lucas Indwasi? Familia moja ya huzunika kutokana na kutoweka kwa mwana wao. Nilipokea simu nikaambiwa bro yangu amekujiwa na gari white fielder haina number plate. Washukiwa wa wizi wa mifugo wafumaniwa na kuponea chupuchupu kifo huko Kirinyaga. Na mkiwa serikalini mtapata maendeleo mwafaka. Wakazi wa Ukambani waarifiwa. Ni saa moja juu ya alama Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, na tumai kwamba ubuheri wa afya. Shukrani sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Familia moja katika mtaa wa Dandora, kaunti ya Nairobi, inaitaka serikali kuingilia kati na kuwasaidia kumtafuta mtoto wao aliyepotea, Lucas Indwasi mwenye umri wa miaka 26, ambaye alitoweka mnamo tarehe 20 Februari mwaka huu katika hali ya kutatanisha. Familia hiyo bado haijapata taarifa zozote za Lucas kwa siku 6. Mwanahabari wetu Natasha Wairimu na maelezo zaidi. Baada ya kumwaga mama yake usiku huo, Lucas Indwasi mwenye umri wa miaka 26 aliondoka kwenda nyumbani kwake. Kilichofuatia ni kwamba muda wa saa 7 usiku, tarehe 20 Februari mwaka huu, wanaume 5 walimtembelea nyumbani kwake na kutoka naye muda mfupi baada ya hali ya majibizano kushuhudiwa na majirani. Inasemekana kwamba kikundi hicho kiliondoka kwa gari aina ya Toyota Fielder ambalo halikuwa na nambari ya usajili. Tokea siku hiyo, familia hiyo haijapata fununu zozote za kule aliko Lucas. Nilipokea simu saa 7 usiku kwa jirani ya Lucas, mwenye ambaye siwezi nikasema jina yake hapa, nikisema jina yake pia atakuwa safe. Nilipokea simu nikaambiwa bro yangu amekujiwa na gari white fielder haina number plate. Kulikuja majamaa wanne, waleleza 4 5, walikuwa wa huge, wamevaa gloves na Marvins. Moja alikuwa na chuma kwa mkono. Kakake alikuwa wa kwanza kufahamishwa kuhusu kilichojiri na sasa anawalaumu maafisa wa usalama akidai kuwa walihusika katika kutoweka kwa kakake, huku akiwashinikiza maafisa hao kufichua aliko kakake. It's very bad mambo kama ya kufanyika kwa hizo siku zote 6 bila kupata ukweli, na unasikia tena unasikia ya kwamba hawa watu ambao wanafaa wawe security ndio wanahusika kwa mambo ya kijana kupotea. Familia na wakazi waliongeza kuwa kesi kama hizi zimekuwa zikiripotiwa sana katika mtaa huo, huku wakitoa ombi kwa serikali kuimarisha usalama katika eneo hilo. Sasa hivi wenye tuko hapa tuko kwa giza, tujui kitu yote, atujui ako wapi. Ndio maana naomba sana, kama ndugu yangu ako mahali wamemficha, wako mafichoni, wamrelease arudi venye atakuwa tunamhitaji hivyo. We want this young man atoke nje. Yeah, so we will escalate this matter. The police should speed up. We want answers. Tuambiwe answers. Kama hakuna answers, we escalate this matter. Tarehe 20 mwezi wa Februari mwaka huu, Lucas Indwasi alitolewa na watu wasiojulikana katika jumba hili, na siku 6 baadaye bado hajulikani alipo. Familia na wakazi wa Dandora wanatoa wito kwa serikali kuwasaidia kupata mwana wao na arejee nyumbani. Natasha Wairimu, TV47 katika mtaa wa Dandora, kaunti ya Nairobi. Asante sana Natasha Wairimu kwa taarifa hiyo. Na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Siaya, Christine Ombaka, amepinga mpango wa serikali wa kufunga vituo vya watoto yatima nchini. Akizungumza katika hafla ya mchango wa chakula Siaya, Christine amesema kuwa mpango huo unapaswa kujadiliwa kabla ya kutekelezwa, kwani huenda ikaleta madhara kwa watoto hao yatima. Aidha, ameongeza kuwa vituo hivyo vinafaa kukabiliwa ili kuendeleza shughuli zao kikawaida.
Siku moja baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kutoa onyo kwa wauzaji pombe haramu, wamiliki wa baa jijini Nakuru wameunga mkono hatua hiyo. Sisi kama baonas wa Bahati tumeamua kwa kauli moja tutapigana kabisa na hizi pombe ambazo zina sumu, kwa sababu hataki kusikia mambo kama ile imefanyika kule Murang'a. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Daktari Samahani mtazamaji kwa mkanganyiko huo, lakini taarifa ifuatayo ndio hii. Wafanyabiashara kutoka Nakuru chini ya mwavuli wa chama cha wamiliki wa baa wameunga mkono juhudi za serikali za kutokomeza uuzaji wa pombe haramu, wakisema kando na kupoteza maisha ya Wakenya, biashara hiyo inakandamiza biashara halali. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Siku moja baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kutoa onyo kwa wauzaji pombe haramu, wamiliki wa baa jijini Nakuru wameunga mkono hatua hiyo. Sisi kama baonas wa Bahati tumeamua kwa kauli moja tutapigana kabisa na hizi pombe ambazo zina sumu, kwa sababu hataki kusikia mambo kama ile imefanyika kule Murang'a. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Daktari Abdul Nur, wafanyabiashara hao wanataka mashirika ya kutekeleza sheria na vitengo vinavyotoa leseni katika serikali za kaunti mbalimbali na huduma ya kitaifa ya polisi kuhakikisha sheria zinazodhibiti uuzaji na unywaji wa pombe zinafuatwa kikamilifu. Hakuna haja ya kuja kubambana na watu kwa vilabu. Unashika wenye vilabu, wanapelekwa kotini, wanasemekana wameunda pombe mbaya, lakini chanzo cha wale watu ambao wanatengeneza pombe mbaya akiangaliwi kimetoka wapi. Polisi wasipochukua hongo, basi itafuata masaa. Wines and spirits zitafuata masaa. County wakifanya kazi yao vile inastahili, hatutauza pombe mahali haistahili. Wafanyabiashara hao wameomba mfumo wa mahakama kutoa masharti makali ya dhamana na kutoza faini wanaokiuka masharti ya sheria hizi ili kudhibiti utumiaji wa pombe haramu nchini. Watu wanapelekwa kotini na ameshikwa na enzano, unakuta mtu anapigwa faini ya shilingi 10,000, shilingi 5,000. Kwa hivyo ni kusema hii itakuwa mtindo. Kwa hivyo tunataka pia mahakama zetu zikue macho kabisa na zichukue hatua kali kwa wale watu ambao wanapatikana wanaleta enzano huku. Aidha, wafanya biashara hao wamepinga mpango wa kupunguza idadi ya baa katika miji. Badala yake wanataka kufungwa kwa maduka ya kuuza pombe haramu au yasiyo na leseni. Sheria ya Mutuzo Law inasema vizuri sana. Huwezi kuuza pombe karibu na shule. Huwezi kuuza pombe kwa residential. Sisi wenyewe tukishikana tunafaa kusema fulani ndiye anayeuza pombe baya, kwa sababu hao customer ndio wanakuja kutuambia fulani anauza hii. Chichi Josephine, TV47. Asante sana Chichi Josephine. Mtazamaji, nikizidi kukutaarifu ni kwamba operesheni ya kukabili ugemaji na unywaji wa pombe haramu eneo la Lugulugu, eneo bunge la Webuye Mashariki, imeendeshwa na ambapo zaidi ya lita 1,300 za pombe hiyo haramu zilimwagwa na vyombo vya kutengenezea pombe hiyo kuteketezwa. Wakazi wa eneo hilo wakiongozwa na mwenyekiti wa soko la Lugulu Bernard Kimoko wamesema kwamba pombe hiyo haramu imesambaratisha maisha ya vijana wengi eneo hilo, wakitaka serikali kuendeleza juhudi hizo kuokoa kizazi cha hapo kesho. Naibu chifu wa eneo hilo Joseph Nyongesa amesema lita 850 ya pombe aina ya Kang'ara, lita 210 za Busaa na lita 20 za Chang'aa zilimwagwa, huku wagemaji wakionywa. Wamama wenye wanauza hapa pombe ambayo imeharibu watoto wetu sokoni hapa, na tumeshukuru serikali yetu kwa kutusaidia. Kazi yenye wakaza wamefanya siku ya leo chini ya Assistant Chief Bwana Mkwei na Anet na Msasi, tunawashukuru. Wanafanya kazi mzuri, hata mahali walipo Mungu awaongezee na wapate mataraka wakiendelea. Sisi kama jamii ya Lugulu, watoto wengi wameharibika. Hata ukija sokoni hakuna heshima kwa ajili ya hii pombe. Sasa tunaomba serikali kama inatusikiza, hao watu wahamishwe soko ya Lugulu, hautuwataki soko ya Lugulu. Sasa kama mnisaidie kama serikali, hata kama ni kumhamisha, tumhamishe katika hii area, sababu anaharibu watoto wetu. Vijana wamesoma lakini wanaamkia tu kwa pombe kunywa pamoja na bangi, na wanaenda kupomoa maduka sokoni. Sasa sisi kama
mimi kama mkasa nimekataa hii kitendo, maana watu wananilaumu mimi pengine sifanyi kazi, lakini siku ya leo tumemwaka pombe. Hapa mahali tumeweza kupata pombe aina ya Kangara tumepata lita 850, aina ya Busa tumepata lita 210 na aina ya Chang'aa tumeweza kupata lita 20. Na huyu mama ametusumbua kwa muda mrefu. Tukikuja anatoroka. Tuna destroy, yeye anatoroka. Hata leo hivi tumempata kama ametoroka. Lakini tumeweza Na serikali imepiga hatua kubwa katika kutekelezwa kwa ajenda ya maendeleo ya nchi katika mwaka uliopita. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto alipokuwa akihudhuria hafla ya sherehe za miaka 100 ya kanisa huru la Kipentekoste la Afrika. Hapo ni katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sostin, Rais William Ruto ametaja sekta ya afya, ya elimu, kilimo na kubuni ajira kwa Wakenya kuwa sekta zilizoimarishwa. Akizungumza wakati wa sherehe za miaka 100 ya kanisa huru la Kipentekoste la Afrika katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi, Rais William Ruto ameitetea serikali yake ya Kenya Kwanza kuwa imepiga hatua kubwa katika sekta mbalimbali katika mwaka wa kwanza 2023, akisema serikali hiyo iko katika nafasi nzuri zaidi katika kushughulikia changamoto mbalimbali zinazokabili Wakenya. Tumeona vile Mungu ametuwezesha tukafanya mambo mengi kwa mwaka mmoja iliyopita, na haingewezekana bila Mwenyezi Mungu na bila maombi yenu. Mimi kwa niaba ya serikali ya Kenya nataka niwashukuru sana, to the church, to the religious community in Kenya. We very sincerely thank you for offering prayers for our country, for our nation, and for all the plans that we have to transform Kenya into the country that we all want. Ametaja elimu, uundaji wa nafasi za ajira, huduma za afya na kilimo kuwa sekta muhimu ambazo zimepata mafanikio makubwa, na kutokana na uhaba wa walimu nchini, hasa wale wa shule za sekondari msingi, kiongozi wa kitaifa amesisitiza kuwa serikali itaajiri walimu 20,000 zaidi kando na 56,000 walioajiriwa mwaka jana. Nimefurahi kusikia ya kwamba ile asara kidogo ilipatikana pale nyuma, kuna watu hawakusoma. Sasa tumetia msingi thabiti maneno ya elimu. Mwaka uliopita tuliajiri walimu 56,000. Mwaka huu tutaajiri walimu 20,000. Budget yetu tumeongeza karibu bilioni 127 ya kusaidia masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya. Ati generations mbili hawakusoma, 2 generations, kwa sababu mababa zao na mama zao walikuwa kwa msitu, kwa sababu mababa zao na mama zao walikuwa kwa jela. Sisi kama serikali pengine hatuwezi kurudisha mashule, pengine hatuwezi kurudisha hiyo mambo yote, lakini sisi tuko na deni yenu. Ruto aliandamana na naibu wake Rigathi Gachagua, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria na viongozi wengine ambao wamesihi viongozi kuweka kando tofauti za kisiasa na kutimiza ahadi kwa wananchi. Pia mimi nataka nipongeze Archbishop Frederick Wang'ombe. Uchaguzi uliofanyika wa amani, akakubali matokeo. Asante sana Archbishop Frederick Wang'ombe, because that's the way it should be. Na tunataka kuambia viongozi wa Kenya to learn from huyu Archbishop. Uchaguzi ukiisha unakubali nini? And you support the winner. Wito kwa kanisa kuunga mkono juhudi za kuboresha maisha wa Kenya na viongozi wa kidini kushirikiana kwa utendakazi wao zilisheheni katika hafla hiyo, Rais William Ruto akimpongeza aliyekuwa rais wa 4 Uhuru Kenyatta kwa kuleta amani katika kanisa la AIPCA. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu.
Lazima tuongee lugha moja, tukae tumeungana na tukae na umoja. Because as president now, if we split in functions, he cannot engage. Wanji Sostin, TV47. Na uhifadhi wa mazingira pamoja na upanzi wa miti kwa wingi ni mojawapo kati ya mapendekezo ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini miti inapokuzwa na kukomaa kupita kiasi inakuwa na madhara kwa mazingira na pia kukosa kuleta faida kwa mazingira na hata pato. Hili hupelekea hasara kama ilivyo katika misitu mingi ya serikali nchini kutokana na sheria kali ambazo haziruhusu ukataji wa miti katika misitu hiyo. Mwandishi wetu Nicholas Mbai na maelezo zaidi. Ndivyo hali ilivyo katika misitu mingi ya serikali nchini, miti komavu iliyoanguka na kuanza kuoza. Serikali tupatie ruhusa ya kukata hizi zenye zimeanguka, zile zimeanguka. Unaona zikianguka zina faida kwetu na zina faida pia kwa serikali. Haya yakiwa madhara ya uamuzi na mwelekeo wa mwaka 2018 kutoruhusu ukataji wa miti katika misitu ya serikali kwa wekezaji wa kibinafsi licha ya miti kupandwa katika misitu hiyo kwa lengo la kibiashara. The moratorium came, we were never given any time to remove. We left all already fair trees there. Tulikuwa tumechukua bank loans. The moratorium haikutupatia nafasi ya kujaribu kusalvage zile materials tulikuwa tumenunua. Kwa mfano katika msitu ya Mboni, Makole, Nzawe na Kilungu katika kaunti ya Makueni, serikali inakadiria hasara milioni ya pesa kila mwaka. Vizuri kama ingewezekana ifanyiwe salvage. Iko na eneo ya 23 hectares na karibu nusu yake imeathirika na moto. Kwa hivyo tungeomba kama ingewezekana ifanyiwe salvage, tutoe hii imebaki ndio tuweke miti ingine. Katika msitu huu wa Mboni tulikutana maafisa wasaidizi wa kulinda misitu wa jamii ambao wanahisi kwamba kwa sasa kuna mwanya mkubwa katika utunzaji wa misitu na kuwafikia ndoto za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. As a community we feel pained for these trees to go to waste. And these are plantations which were planted to benefit the government by revenue collection from the trees once they mature. Afisa msimamizi wa idara ya misitu katika kaunti ya Makueni akieleza kwamba serikali inapoteza mamilioni ya pesa kutokana na hali ya sasa katika misitu. We are experiencing some losses because we have mature trees which have become less metabolic in terms of carbon sequestration. We believe that removing such a trees within the plantation areas are now able to bring in young trees that are able now to have active photosynthesis. Kuondolewa kwa wekezaji wa kibinafsi walioshirikiana idara ya misitu katika biashara ya miti ukionekana kuchangia pakubwa hali ya sasa. Na kutathmini hali halisi tulifika katika mji wa Kikima kuliko kuwa na viwanda vya kupasua na kuuza mbao. Katika kiwanda hiki kilichotegemea miti katika misitu ya serikali ni mbao chache zinazoonekana na kusalia maame ukuwa miliki wake wakiendelea kukadiria hasara kubwa. Wale investors walikuwa wanafanya kazi ya mbao waliumia sana. In fact, from that time we have been having very hard time. Nicholas Mbai, runinga ya TV47. Kwa taarifa hiyo ya Nicholas Mbai, mtazamaji, tunaelekea madukani, lakini usiende mbali. Salia papo hapo, tunarejea na taarifa zaidi. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue
mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Wikendi. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Na katibu wa baraza la mawaziri Penina Malonza na mwenzake Simon Chelugui wanahimiza jamii ya Ukambani kuachana na chama cha upinzani na kuunga mkono serikali ya sasa. Akizungumza katika hafla ya uhamisho wa wanawake katika mji wa Kitui, Chelugui alidai kuwa licha ya kuunga mkono chama cha upinzani, mazao yake hayajafua dafu, huku upande wa maendeleo ukididimia pakubwa. Hivyo basi, hatua ya kubadili mawazo na fikra inafaa kuchukuliwa na wanajamii. Uzi umekwisha. Ama kuna mtu bado anatafuta kura? Si kura tulimaliza. Na tukapata rais. Tukapata mawaziri. Tukapata naibu wa rais. Tukapata governor, senator, women rep, mjumbe na MCA. Si hao hiyo kazi ilisha. Sasa ni wakati wa kazi. Wenye bado wanaongelelea siasa au wamepitwa na wakati. Hatuwezi ongea siasa leo, kesho na kesho kutwa. Watu watakula nini? Sababu ukianza kuongea siasa asubuhi, saa 6 na jioni, wakati gani utaenda shamba? Wakati gani utaenda kazi? Tukiachana na hayo ya Ukambani, sasa tuelekee Kirinyaga ambapo washukiwa watatu wa wizi wa ng'ombe wameponea kuuawa na umma uliokuwa na ghadhabu baada yao kupatikana wakisafirisha mifugo walioiba katika kijiji cha Kandinwa, kaunti ndogo ya Mwea, eneo bunge la Kirinyaga. Mwandishi wetu Isaac Famba ameandaa taarifa ifuatayo. Kwa kweli siku za mwizi ni 40. Gari hili limeteketezwa hadi kumalizika na wenyeji wa kijiji hiki cha Kandiwa, kaunti ya Kirinyaga, baada ya wenyeji kubaini mbinu waliokuwa wakitumia watu wanaokisiwa kuwa wezi wa mifugo. Mtego wa wenyeji uliweza kufaulu baada ya mmoja wa wakazi kupiga kamsa baada yake kubaini kulikuwa na wageni wasiohitajika nyumbani kwake mwendo wa saa 10 asubuhi waliokuwa tayari zizini kwa nia ya kuwaiba mifugo wake. Asubuhi ya leo sababu tumesikia kelele ya ng'ombe zimeimbiwa. Tukikuja tukakuta wameimba ng'ombe 2 na ndama 2, na nikuzoea wamezoea juu hata njuzi walikuwa wameimba mbuzi na wakaimba watoto. Sasa watu wametuzoea. Mbinu ya walifu hawa haikufua dafu baada yao kutoweka na kuliacha gari iliyokuwa na ng'ombe 2 wanaosemekana kuibwa kutoka eneo nyingine. Wanakuiba ng'ombe kila siku. Kaamua leo hakuna kulala. Watafuta. Wakakuja wakabungua ng'ombe ya kwanza, ya pili tukajua. Kaamsana watu wakaamuka. Tukashika hii gari lakini wenyewe walitoroka. Tukachoma gari. Tumekasirika sana. Juu kitu ya kwanza hii mambo imefanyika tangu kitamba sana. Na alafu tumekasirika sana. Hadi huyo mtu tungemsika hivi. Tungeongea mambo mengine bana. Kwenye gari hilo kabla ya kuliteketeza, wenyeji walipata stakabadhi za kitambulisho inayosemekana kuwa ya walifu hao waliotokomea baada yao kuponea chupuchupu. Kwa siku za hivi karibuni, ongezeko la visa vya wizi wa mifugo umeonekana kuripotiwa pakubwa eneo hili, huku wakazi sasa wakirai serikali kuzidisha doria ili kukabiliana na hali hiyo. Serikali tunaomba ituangalilie huku Kirinyaga, sababu sinjuzi tulikuwa na mambo hii ya ng'ombe, sasa tunaanza kuimbiwa ng'ombe zetu, mbuzi zetu, tunataka tuangaliliwe hiyo mambo. Isaac Famba, TV47. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Siaya Christine Ombaka amepinga mpango wa serikali wa kufungua vituo vya watoto yatima nchini. Akizungumza katika hafla ya mchango wa chakula Siaya, Christine amesema kuwa mpango huo unapaswa kujadiliwa kabla ya kutekelezwa,
kwani huenda ikaleta madhara kwa watoto hao yatima. Aidha, ameongeza kuwa vituo hivyo vinafaa kukubaliwa ili kuendeleza shughuli zao za kikawaida. One of the children officers here said that the government is planning to close down the homes so that every child can now go home and enjoy the love of the family, so that these great institutions are not going to be there in future. I looked at it all and I said, it may look good, but it has bad effect. Homes where children are growing today are in turmoil. Most homes are breaking up. Parents are fighting and killing one another, and they're killing the children. You wake up in the morning and a father has killed his wife, has killed a mother and 4 of their children. You wake up in the morning, a man and a wife are separating. Marriages are not lasting, homes are breaking, and there's a lot of violence in families. In fact, if you do your research properly, you will find that children who are mostly abused are abused in their families by their fathers, by their uncles, by their brothers, and by their relatives. Na takriban walimu 36,000 waliofanyiwa usaili wa kupandishwa vyeo mwishoni mwa mwaka jana na mapema mwaka huu watajua hatima yao kuanzia wiki hii. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu nchini Nancy Macharia, ambaye alisema barua hizo za kupandishwa vyeo kwa walimu wa shule za msingi, shule za sekondari na vyuo vya walimu zitatumwa kuanzia wiki hii na mishahara yao kuboreshwa. TSC iliwaandikia walimu barua mwaka jana Agosti ikiwaagiza kutuma maombi yao ya kupandishwa cheo. Kulingana na Macharia, walimu wengine 20,000 zaidi wataajiriwa kwa kandarasi, huku tume hiyo ikitarajiwa kutangaza nafasi zaidi ya 6,000 mwaka huu wa kifedha wa 2024-2025. The process of promoting 36,505 teachers in the financial year 23-24, and we have been allocated 1 billion shillings for promotion in the financial year 24-25. So the issue of stagnation in the teaching service will hopefully be over pretty soon, because we are getting funding from the government to promote our teachers. As you know, before we said we were just using recurrent expenditure where we would promote teachers just based on the exits. But this time we are replacing them, but we are also getting extra money, which is good for teachers. In terms of registration, we have registered 206,435 new teachers since 2021. We have digitized our online registration certificate, so you get it online. And we want to tell you that this registration certificate has security features. So we're moving ahead, and therefore our registration certificate has security features to avoid the forgeries, the historical forgeries that we have experienced in the teaching service, and to deter fraud. In terms of retooling, we have retooled 229,000 primary school teachers, grade 1 to 6. This is to make them CBC compliant. Na viongozi wa Kenya Kwanza katika ukanda wa bonde la Ufa sasa wanamtaka waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kutangaza hadharani jinsi wizara yake inavyopanga kuzima milio ya risasi kwenye kaunti 6 zinazopakana na bonde la Kerio. Wakiongozwa na gavana wa Nandi Stephen Sang na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Haron Cheriot, wamesikitikia matukio ya hivi karibuni katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo mvulana wa miaka 12 alipigwa risasi na kuuawa papo hapo na wezi wa mifugo. Hayo ya kijiri, afisa wa akiba wa NPR alipigwa risasi na kuuawa katika kaunti ya Baringo,
huku hali sawia ikishuhudiwa katika kaunti jirani ya Samburu. Kwa sasa viongozi hao wanadai kuwa iwapo serikali ya kitaifa haitabadili mbinu ya kuwakabili wahalifu, huenda eneo zima la Kerio Valley likasalia nyuma kimaendeleo kutokana na hali tete ya usalama. It is becoming clear that the approach ambaye serikali imechukua kwa hii mambo ya Kerio Valley, much as it is yielding results, haitoi results ile ambaye inatakikana kwa muda ile inatakikana. As it is today, people are continuing to die na vita inaendelea. Mimi nataka niseme serikali ikiwa imefanya pande yake, ile imebakia kama vile wewe gavana Sangu umesema, ni sasa CS Kidiki aite viongozi wote sasa hawa wa kaunti hizi ambazo zinahusika, kaunti ya West Pokot, Turkana, Samburu, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, na wakae chini ili viongozi pia waambiane ukweli. We must create a multi-sectoral team that will be able to deal with the security in Kerio Valley. That must involve county government, it must involve national government, it must involve the church, it must also involve the general leadership of the community. It has to be an all-sector approach ili tuweze kumaliza hii shida ya Kerio Valley. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi zikiwemo taarifa za spoti. Salia papo hapo. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus nikoniwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee, soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you have to look at several dynamics. From groundbreaking. Nowadays with the tech, you can check on different websites or you check online and you can see some inspiration. So at least that one would be a direction already. I'll know like what kind of style you're going for. To finishing touches, witness the dedication of the hard-working teams who bring these ambitious dreams to reality. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Wikendi, na sasa tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya taarifa hizi za TV47 Wikendi. Kila Jumapili tunamwangazia bingwa wa wiki, na hii leo bingwa wetu wa wiki ni mwanariadha ambaye alikuwa ni mshikilizi wa rekodi wa mbio za dunia, Kelvin Kiptum Cheriot, na ambaye aliaga dunia kwenye ajali ya barabarani. Hii leo tukimwangazia kama bingwa wetu wa wiki, na sio wa wiki tu bali wa ulimwengu mzima. Tazama.
Wiki hii kwenye kitengo chetu cha bingwa wa wiki tunamwangazia Kelvin Kiptum Cheriot, mwanariadha wa mbio za masafa marefu na mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za marathon kabla ya kifo chake. Kiptum alikimbia mbio za marathon za kasi zaidi kuwahi kutokea katika mbio za Valencia mwaka wa 2022. Alikimbia mbio 3 kati ya 7 na aliorodheshwa wa kwanza miongoni mwa wanariadha wa mbio za marathon za wanaume duniani. Alishinda marathon zote 3 alizowahi kukimbia, zikiwemo 2 za viwango vya juu vya World Marathon Majors kati ya Disemba mwaka 2022 na Oktoba mwaka wa 2023. Kiptum alikuwa ni mwanariadha wa 3 katika historia kuvunja rekodi ya saa 2 na dakika 2. Miezi 4 baadaye, alifuatisha mbio hizo kwa marathon ya pili na kuandikisha historia kwa kasi ya saa 2 dakika 1 na sekunde 25, sekunde 16 zaidi ya rekodi ya dunia katika mbio za London Marathon za mwaka wa 2023. We're going to enjoy this moment right now, but we're also going to enjoy this for the next decade plus. Kelvin Kiptum, an amazing race, great finish. He loves to negative split that second half, run faster that second half than the first half. He did it again today. Katika mbio za Chicago Marathon za mwaka 2023, miezi 6 baadaye, alivunja rekodi ya dunia kwa sekunde 34 akitumia muda wa saa 2 na sekunde 35, alama iliyoidhinishwa tarehe 6 Februari mwaka 2024, siku 5 kabla ya kifo chake na shirikisho la kimataifa la mbio duniani World Athletics. Let us encourage these young men, let us encourage them, let us work together, let us make sure that they do well, and they can only do well when they love each other. So I want to ask Kelvin Kiptum here that let us love each other, love the other athletes, and they will love you. Because when we love each other, then definitely there will be very good results. Let us all support athletics in the county of champions. This is another event that has brought these good results here. Fellow athletes, to keep on training hard na tuache udanganyivu. As part of our plea to the national government to continue supporting athletes in this county, ensure that the facilities that are in this county are good enough to ensure that we build more champions and talented young people in our county. We hope that this win and this record, world record, will actually help us to attract as many partners as possible to come to Elgeyo Marakwet to do more fields, not only Cameroon, but to do more fields, because we host thousands and thousands. Therefore, we take this opportunity to request the CS Namwamba to actually expedite this Cameroon stadium. We have been singing about it from 1950s. It has been a stadium, but has never been to international standards. Now that our brother has put us on the map, we will be going back to the president to request him to actually expedite the process of completion of Cameroon so that we can have enough training facilities. Kelvin Kiptum alizaliwa tarehe 2 Desemba mwaka 1999.
alilelewa katika kijiji cha Chepsamo, Chepkorio, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alikuwa ni mtoto wa pekee wa Samson Cheriot na mkewe Mary Kagongo. Mwanariadha huyo wa mbio za marathon mwenye umri wa miaka 24 alikuwa amemuoa Asenath Rotich. Wawili hao walibarikiwa na watoto wawili, mvulana wa miaka 7 na msichana wa miaka 4. Jumatatu ya tarehe 12 Februari, Wakenya waliamkia habari za kifo cha mshikilizi huyo wa rekodi ya dunia ya mbio za marathon Kelvin Kiptum, aliyefariki katika ajali ya barabarani karibu na mji wa Eldoret, magharibi mwa Kenya, Jumapili usiku. Kiptum alikuwa pamoja na kocha wake wa asili ya Rwanda Gabes Hakizimana, ambaye pia aliaga kwenye ajali hiyo. Mwanapatholojia wa serikali Johansen Oduor Jumatano alibainisha kuwa Kiptum aliaga dunia kutokana na majeraha mabaya kichwani. The late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractures, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. Viongozi mbalimbali wa taifa, akiwemo Rais William Ruto, wametoa rambirambi kwa familia ya mwanariadha huyo, Ruto akimtaja Kiptum kama nyota na mwanaspoti mzuri. Mimi pia naungana na viongozi wote kuleta rambirambi zetu kwa jamii hii ya ndugu yetu kijana mwanaspoti Kelvin Kiptum. Katika ghafla hii ya mazishi ya huyu kijana, poleni sana. Pole mama, pole wazazi wake, marafiki wake, the sporting fraternity who are here, na wananchi wa sehemu hii. Huyu Kelvin, ingawaje alizaliwa katika sehemu hii, alikuwa amevuka mipaka ya kijiji yake, kaunti yake, akawa ni Mkenya ambaye alitambulika, na vile mumeona hata katika kifo yake dunia mzima imeungana kwa sababu ya kijana huyu Kelvin. Kifo cha Kiptum kimewatamausha na kuwasikitisha wengi, na ambao watamkumbuka kwa bidii zake, ucheshi wake pamoja na ukarimu wake. Kenya, the world and the fraternity of athletics and sports in general has lost a special shining gem, a truly top tier athlete and sportsman. We pay tribute to him for what he has achieved in his very short life at the age of 24. He has placed our country in the stars. It is a sad moment for us. It is a sad moment for Kenya. It is happening, like we rightly said, at a time when we knew that come the Olympics in July, we would be having a gold medal already assured to us, courtesy of Kelvin Kiptum. Kiptum was a very disciplined guy, and he's a very humble guy. Since I met him, I never see him any bad thing with him. He's a very humble guy. And tumekaa naye, tumeishi na yeye, tuliishi tena tukakuja Kaptagat. He's a very good guy. Mzuri sana. So ningependa pia kusema pole kwa familia, kwa wakimbiaji wenzangu, na pia the country at large. Kenya mzima, Elgeyo Marakwet, Chepkorio division, Kapkendal sublocation na Chepsamo pale Kiptum natoka. Tulikuwa
hata sijui nitasema nini, lakini wacha Mungu tu. Kama tumefanya makosa, Mungu asamehe sisi, sababu Kiptum pale angeenda Mungu peke yake angejua, lakini tunasema pole sana kwa family pamoja na watu ya Kenya mzima. Sorry to family and athletic fraternity. This state is unbelievable for us. I didn't believe until I went to the scene and I said I have to follow the bodies to here to say only pole to the family and the people that we represent from the area of Chepkorir and Kaptarak wards and the entire county of Elgeyo Marakwet and also Kenya at large. Kiptum atasalia kuwa bingwa sio tu wa wiki bali bingwa wa ulimwengu mzima.